Приветствую вас, друзья! Вы на канале ASGERD SHOW, меня зовут ASGERD, это Call of Cthulhu. Ну что же, мы продолжаем. Собственно, мы вселились в тело какой-то, по-моему, женщины. Не медсестра, кто она там. Вот, поэтому давайте посмотрим, что за история нас ждет. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Неплохо. Так, а у меня, кстати, с медициной плохо, так что чувствую, мы погибнем. Смотреть пациента. Very well. I'll examine him. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. А как она видит через эту хрень? His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Кольца? Что за кольца? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, doctor, an opinion? Он умрет. I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. Точнее, все. What did you find? Слава яйцам, все раскрыто. У него что-то в животе. Examine his abdomen. It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, Ты уволена. this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Ну и все. В этот его, в бассейн. И к следующему пойдем лечить. Ёпт, так легко лечить. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care.
Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Пошел ты. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Круто. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. И, кстати, вон снотворный стоит опять же. Давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать. Мы играем за девочку. За девочку мы еще сегодня не играли. Ну, не знаю, как ты, дружище. Играл ли ты? Так. This place draws you in and never lets you go. Затягивать не отпускает. Мне показалось, что-то проблема с отпуском. Chronic insomnia. Like half the island. Хроническая бессонница. Так, а сюда можем зайти? Можем. Что здесь? Высокая защита... Чё? Что это It's такое? temperamental, if I understand correctly. Так, это нам намек. Это намек. Что-то сможем сделать. Что здесь есть? Что в купальне? Здоровки. Ух, какие... Чё? Сортиры без дырки? Интересно. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Не унывай, Elizabeth. The answers must be hidden in Fuller's office.
Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Что-то она опять там сама собой болтает. Что здесь? Вау. Я думал, это маленькая комнатка, а тут еще километров 5 прохода. Я могу бегать? Ой, я могу бегать. Ну, дратути. Так, вот эту дверь я тоже открою, чтобы знать, что я здесь был. Так, тут ничего, это дверь, тут тоже ничего. Вот тут что-то есть. Что это? Справочник по медицине. Эй! Почему он меня не засчитал как +1? Я играю за женщину, но это не значит, что я не могу себя прокачать. Ну, или что-то в этом роде. Здоров. А, вот, мисс Донован. А те чё? У тебя же это время там полно. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Отвлеките Донован, отключите воду. Хорошо. Будет сделано. Бойлер рум. А мы туда попозже сходим. Сейчас, подождите, надо немного разобраться. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. The doses prescribed by Fuller are far too high. Рецепт на барбитуру выписан доктором Фуллеру. She's alone in the bathroom again. Again? Что это? Nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way you talk. You Вы там болтайте, я тут We've пока... been waiting to be restocked for weeks. And the answer is no. Ничего. А запасов все нет? Нет? Imagine that she doesn't dare say a Я thing. могу с тебя поболтать? That Нет. silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. Болтайте. And Так, just отсюда я вышел, да? see the А это next что? time the water's cut off. It's a real show. Какая-то медицина и тайные науки. Я надеюсь, мне это все засчитают. Какая интересная штучка. Здорово. Watch out for the water, doctor. Че? Kitchen. Вы кто? Ладно, пойдем на кухню. Нож возьмем. Или отбивную. 2 отбивных. Можно? Здесь явно... Patients and hospital personnel eat the same food. Выглядит не очень. Слушай, а тут ничего взять-то нельзя? Вот эти везде шкафы вот меня напрягают. Вот реально. Doctor, please. My chest. Oh. Что надо? His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Ну вот, спасли еще одного. Hay fever. What's he doing Сильная here? лихорадка. Лежит, походу. Камин потрогать нельзя. He broke his back Он in an сломал accident спину. down by the docks. Ты как, нормально? Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Понятно. Что надо? Она меня зажала. Я прыгать не могу. Dr. Colden? Что надо? Слышь, видал какая? Подошла, зажала меня. Небось, еще потрогала. Why did nobody tell me about her admission?
Кто? Ирен Сандерс. Состояние в карте описывается состояние, в котором Ирен Сандерс поступила в университет института, а также лечение, которое ей было назначено. Фуллер дописал примечание. Он рекомендует перевести ее в психиатрическое крыло, чтобы обеспечить необходимый ей тишину и покой. Интересно. Mrs. Sanders? Слушай, как кукла выглядит. Мне кажется, это после встречи с этой... Как ее там? Тебе что завозит? Кровь? Intoxication from breathing organic vapors. Органических паров? Куколка, что ли, новая? Так, здесь мы тоже не были. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Спас почку. И себе забрал. Спас и забрал. Ключ от котельной. О, The key to the boiler room. неожиданно All I как. have to do is shut off the water and hope Ходишь, Donovan ходишь. takes the bait. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Ходишь, ходишь. И потом бац. И вот это кто-то. Ладно, большое отделение. О, ой, это что? It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Понятно, понятно. Очень интересно, я так скажу. Что-нибудь есть? Что-нибудь вкусненькое, интересненькое, что-нибудь почитать, мне притащить? Оп, нет, чё? Оп, здравствуйте. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Ага, хорошо. Dr. Fuller always keeps his key with him. Понятно. Что еще тут? О, что-то есть. This man, Edward Pierce. Эдвард Пирс. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Очень странная карта, она не полностью заполнена, и нет отсутствует информации о лечении. Стандарты требования не соблюдены. Как же тут много всего. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Окей. Мне ничего не нужно, конечно. Это уже какое-то психиатрическое отделение или что? Томас Фуллер. Чё, по квесту пойдем, типа? Что-то психиатрия? Ну, куда я гляну? Непонятно. Ладно, пойдем в бойлерную. Давайте в бойлерную. А, слушай, тут молоток есть, все надо. Чё надо, то не надо. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Да легко. А, нет, не легко. А какой тебе инструмент нужен? Ты издеваешься? Здесь инструмента еще не будет. Почему мир так несправедлив? Ну есть, вот туда-сюда. Ладно, пойдем сюда зайдем. The operating room is never это accessible after an операционная. operation. Так я понял. О, закончила. Я не могу закрыть. Но могу стащить. Раньше она не могла уйти от седова. Поехали. Ёптыть. Чуть не осикался. Все? Я I feel свободен? guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Так, а это сама сейчас придет или что? Давайте посмотрим. Я должен понаблюдать за этим. It's temperamental, if I understand correctly. Ну, корректли. Dr. Colden, might there be a problem with the water?
I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Давай. Я с тобой. Ну, как бы там это, рядом. Давай, жги. Я вот тут вот буду наблюдать. А, подожди. Все, погнали. Она будет сейчас ее там разносить. Все, погнали. Go, 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 go. At last. The missing files must be hidden here. С чего начать-то? Быстро, в стол. Нет. Что сказала? Картотека, дела. Заперто. Сюда. I should go another way. Каким путем? Это разве не вход? Это что? А, ну это дверь, слушай. Эта дверь есть. Во. Это психологическое исследование какое-то. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Офигеть, в столе у него ничего нет, ты прикинь? Something is wrong with these masks. It's some sort of puzzle. Пазл? I've unlocked something. Ой! Patient files. I was right. Интервью Сары Хокинс. Интересно. Беру. Хорошо. Слушай, а тут вкусненько. Интересненько, вкусненько. Но... Хоть убей. Я ничего здесь не могу найти. Что за чушь? Его кабинет пуст. А, типа не прослушать надо? Да вы шутите. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. Ой, а что-то могу найти. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls... This finger belonged to a woman. Why keep it here? It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why is Ethan on medication? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. На каком виду, дружище? Ты о чём? Of course. Туфелька. Sarah Hawkins is the connection.
We must go back to the basement. Если вернуться. Так. Где у нас подвал? Вот этот подвал? Спуститесь психиатрически к Лилию. Хорошо, что меня никто не останавливает. Но сейчас такие проблемы начнутся. Явно мне придется отсюда бежать, скрытно, еще что-нибудь. Как я ненавижу это место. Как я ненавижу это место, кто бы знал. Ой, какой звук интересный. Ух. Кого-то оттащили. Угу. Понятно. Да. Очень хорошо. Хорошо, что ты знаешь, что у тебя только один путь. Здорово. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Психованный сумасшедший весельчак. Talk, filthy thief. Грязный I вор. swear I'll shoot. Силы нет. Красноречие мастер. Ну, Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Блин, оккультизм. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Да. All right. All right. Да. I might need you after У all. меня очень плохо с оккультом сейчас. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. О, у меня машина есть. Нет, ну только не в лечебницу, ну я вас умоляю, не хочу. Я не хочу больше туда. За что? Риверсальский институт. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсальского института открывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Можно я буду считать, что поздно? Ну, пожалуйста. Ну, не хочу. Ну, правда. За что? Ладно, друзья, давайте на этом будем заканчивать. Опять же, 8 главу мы прошли. Как-то у нас так уже заведено, что одна серия, одна глава, довольно-таки неплохие такие получаются серии. Емкие, короткие, но по существу. Поэтому на этом мы заканчиваем. Я благодарю вас за просмотр, благодарю, что были со мной. Не забывайте подписывать, ставить лайки, если вам понравилось. Мы же увидимся с вами в следующей серии и также в других проектах. Всем желаю удачи, всем пока.